Hey guys, I'm Amuda. Welcome to my channel. Today we're gonna talk about a mistake that most of the English learners oftenly do, and this is when you use the word very too many times when you speak or when you write something. Or hamalim very කියන වචනේ හැම use කරනවාද? Very good, very cute, very nice. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. So if you are interested how to get rid of this mistake, please continue watching this video. Very is like a very weak word if you are using this word in all the time because it doesn't add any extra sense to your speaking or to your writings. Very කියන වචනේ ඔයා continuously හැම දෙයකම use කරනවා නම් actually ඔයාගේ vocabulary එක ගොඩක් අඩුයි කියන එක narrow කියන එක ඒක අහන් ඉන්න කෙනාට හොඳටම තේරෙනවා. I think ඔයාත් කැමති නම් මේ very කියන වචනේ වෙනුවට වෙන වචනයක් replace කරන්න මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න until to the very end. බලන්න මේ වචන ඔයාත් use කරනවද කියලා. Very good, very beautiful, very tired, very nice, very cute. I know. Most of the people who are watching this video right now, I know you are using almost all these words. මේ වීඩියෝ එක දැනටමත් බලන ඔයාලා මම දන්නවා ගොඩක් අය බහුතරයක් මේ words අනිවාර්යයෙන්ම use කරනවා. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද මේ very කියන word එක වෙන වචනයක් use කරලා replace කරන්නේ කියලා. ටිකක් advanced විදියට. But before we get started, let's compare these two sentences, okay? We had a party last night and her dress was very beautiful. We had a party last night and her dress was gorgeous. See, can you feel the difference between those two sentences? What තේරෙනවද මේ sentences දෙක අතර තියෙන වෙනස? Okay, let's move on to some other examples. Very good. Oh my god, most of the people always use this word very good. This is a very good class, this is a very good sari, this is a very good dress, she is a very good person. Likewise, in all the time people use this term very good. But very good is sounds so primitive, you know. Very good කියන එක අපි ගොඩාක් use කරන්න අතර මේක චූටි බබාලා තාම use කරන වචනයක්. ඉතින් ඔයාලා adults ලා විදිහට ඔයාලා very good කියන එක හැම වෙලේම use කරන්න එපා. Instead of saying very good, you can say splendid. Splendid. It's great. It's great. It's terrific. It's terrific. Can also say it's lit or a lit කියන word එකත් use කරන්න පුළුවන්. The party was lit. Likewise, but ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේ lit lit. Lit කියන word එක අපි use කරන්නේ spoken English වලදී විතරයි. Practical life එකේ අපි normal conversation එකක්, informal conversation එකක් අරගෙන යද්දී විතරයි අපිට මේ lit කියන වචනේ use කරන්න පුළුවන්. Don't use it in academic writing. Academic writings වලදී, essays වලදී, exams වලදී මේ වචනේ use කරන්න එපා. Excellent, you know this word. Excellent. This movie is brilliant. This is absolutely brilliant. This is a wonderful job. Wonderful. Wonderful job on Russia, Brock. The next example is very cute. Very cute. Oh my god. Most of the girls use this term. Goda galama make use karna when they are seeing a puppy or a cat. Chudi puspadik balpadik dakka how they used to say, "Oh my god, look at that puppy. She is very cute." Likewise. මේ විදිහට ගොඩක් යාළමයි කියනවා. But ඔයා continuously මේ very cute කියන වචනේ හැම වෙලේම use කරනවා නම් actually ඔයා පෙන්නන්නේ ඔයාගේ vocabulary එක narrow කියන එක. ඒක නිසා ඔයා very cute කියන එක කියන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට වෙන alternatives කියන්න. You can say adorable. Your puppy is adorable. Adorable? Admirable. Admirable. Lovely. ඔයාලා මේ වචනේ ගොඩක් දන්නවා lovely කියන term එක. හැබැයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ මේක use කරන්න ඕනි කොතෙන්ද කියලා. ඉතින් lovely කියන වචනේ අපිට replace කරන්න පුළුවන් මේ very cute කියන වචනෙට. Lovely. Very cold. Very cold කියන වචනේ අපි ගොඩක් use කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේවා දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි English ඉගෙන ගන්න නිසා. But instead of saying very cold, you can say it's freezing. Freezing outside. And also you can say it is chilly outside. Chilly. It's chilly. And also frosty. Frosty. Another example is when you're feeling tired or මහන්සි දැනෙනවම මොනවද අපි normally කියන්නේ? I am very tired. Amma, I am very tired. Likewise, don't use the word very tired in all the time. එහෙම කියන්නේ නැතුව ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනුවට use කරන්න alternatives like
I am exhausted. I'm exhausted. Exhausted? You can also say I am sleepy. Sleepy. And also you can say I am distressed. Distressed. ඔයාලා හිතනවා නම් අපි කොහොමද මේ හැම වචනයක්ම හැම ආදේශනයක්ම ඔල්ටර්නේටිව් එකක්ම මතක තියාගෙන අපි කතා කරද්දි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ very කියන වචනේ වෙන වචනකින් replace කරන්න. very කියන වචනේ විතරක්. beautiful කියන වචනේ ඒ විදිහටම use කරලා. අපි දැන් කලින් කරේ very beautiful කියන එක වෙනුවට වෙන තනි වචනයක් ඉගෙන ගත්ත එක. මෙතනදි වෙන්නේ ඔයා very කියන වචනේ තමයි වෙන ආදේශනයක් අරගෙන ඉන්නේ alternative එකක් අරගෙන ඉන්නේ beautiful කියන වචනේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් instead of saying very you can say extremely. You look extremely beautiful. Highly competitive. Highly competitive. Awfully. Dirty coat. Super, you know this word. ඔයාලා මේ වචනේ දන්නවා. Super friendly, super nice, super cute. Likewise. Super cute. Terribly කියන වචනේ both positive විදිහටයි negative විදිහටයි අපිට use කරන්න පුළුවන්. Terribly nice. You look terribly nice today කියලා කිව්වොත් අපි කියන්නේ ගොඩක් ලස්සනයි, ගොඩක් nice කියන එක. අපිට ඒක negative විදිහට use කරන්නත් පුළුවන් the word terribly. Terribly nice guy. The last one is unusually. Usually කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන එක, unusually කියලා අපි use කරන්නේ අසාමාන්‍යයෙන් කියන එක. Unusually beautiful, unusually hot, unusually cute. Likewise. අසාමාන්‍යයෙන් ලස්සනයි ඔයා කියන්නේ ගොඩක් ලස්සනයි කියන එක. Unusually hot. So instead of saying very, you can use these all terms, okay? So guys, I hope this video is really useful to you and thank you so much for watching my video. And if you think this video is really good, if you think my content is really good, then don't forget to put your thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel. So thank you so much for today and I will meet you in the next video. Until then, have a safe day. Bye bye.